தமிழ் ஒளி தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் கல்லூரி உசிலம்பட்டி. இந்த கல்லூரியினுடைய புதிய நிர்வாக குழுவாக பொறுப்பேற்றுள்ள வாலாந்தூர் பி. பாண்டியன் அவர்கள் தலைமையிலான அணியும் கல்லூரியினுடைய புதிய முதல்வர் டாக்டர் ஓ. ரவி அவர்களும் இணைந்து கல்லூரியின் வளர்ச்சியில் பல்வேறு விதமாக அக்கறை காட்டி வருகின்றார்கள். அதேபோல் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சிறப்பு விருந்தினர்களை அழைத்து வந்து இங்கே சிறப்புரையாற்ற வைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதேபோல 27/11/2020 அன்று பேராசிரியர் டாக்டர் உதயகுமார் அவர்கள் உசிலம்பட்டி பகுதி மக்களினுடைய வாழ்வாதாரம் குறித்து மிகச்சிறப்பாக ஒரு உரையாற்றியுள்ளார். அதனுடைய காட்சியை காண்போம், வாருங்கள். சக்சஸ்க்கு என்ன காரணம்? இட்ஸ் ஆக்சுவலி வெரி சிம்பிள். வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு ஐடியா எடுத்துக்க, அந்த ஐடியாவையே உங்க வாழ்க்கையாக்கி. திங்க் அபவுட் இட். ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். ஜெய் ஹிந்த். பாவிலும் இலக்கிய காவிலும் நவிலும் சொற்கோவிலும் சொல்லிடும் இசையிலும் தேனினும் இனிய தெள்ளிய சுவையா இலங்கிலும் என் தீந்தமிழே உன்னை தொழுதேற்று தொடங்குகிறேன். Revered principal of this college, respected faculty members and friends, I am really happy to stand before you to deliver a talk on the role of higher education in human society. See, to talk about higher education in a college like you is really a wonderful thing, because this is the college which serves in the field of higher education for more than 50 years in and around of this Usilampatti. So in this college, if I deliver a talk, means I am going to learn something from the experiences shared by myself and with you. Internationally, which dates back at least 6,000 years. But you know, the core element of this proud is the culture of Usilampatti. If you go to Madurai, or if you go to Sivaganga, or if you go to Tirunelveli, you can see, not Tirunelveli, here Ramanathapuram, you can see the core element of Usilampatti culture there. Based on this Usilampatti culture only, the Madurai city had a civilization some 6,000 years ago. So I am very much proud of this Usilampatti soil. The people of Usilampatti region are known for their love, affection and sympathy for their fellow people, barring any caste, creed, community and religion. But it is exposed that it is a dominant area of a particular community. But the people, those who live around here, only will understand that everyone is accommodated by everyone. This is known for mutual residence, mutual accommodation. Okay, in that way, Usilampatti soil is very, very proud one. Okay, then world community should learn hospitality of receiving, treating, serving delicious food to the guests from the Usilampatti mothers only. It may seem to you something ridiculous, but it is not like that. See, nowadays, now the trend has gone in a different way, that if any guest comes to our house, what we are saying, no, I am not at home, I am away from home, like that they say, and we try to avoid guests. But still, that hospitality, hosting guests is prevailing only in Usilampatti culture only. And sharing a food, sharing a food without any reservation in mind, whether they have got for themselves or not, they will share their food wholeheartedly to others, whether he or she is known to him or unknown to him. That serving, sharing is wholeheartedly is done here only. So in such a way, Usilampatti culture is a very notable one and appreciable one. So new area of new modifications, changes, that ideal culture is always perceivable here now. Okay, so no individual, whether he is known or unknown, can go empty stomach with starvation after meeting a Usilampatti mother. She is the only living legend and evidence for cultural embodiment. The mythical mother will do anything for her sons and daughters.
Mother, see, our mothers are the mythical mothers. Our mothers are the mythical mothers, not the practical mothers. Mythical mothers. We can see even in villages, such wonderful mothers are there. Okay. See, so I hope no one has made anything or any description about Usalamatti mother. That is why I have used this opportunity to describe about the Usalamatti mothers. Okay. Because Usalamatti mothers is the ancient mother of all races of the world, like Shakti in Hindu mythology, even Christian mythology, and Fatima in Quran, who served to the world community. This soil is the cultural center of innumerable centuries. It is historically evident and scientifically proved. See, this has the unmistakable tradition from the creation of human birth that you may know. One particular generation is here living in Usalamatti, who has proved that he is the ancestor tradition hair. Like that, okay. So such a glorious tradition we have got here, okay. See, it is an opportunity for me to say all these things, because I cannot say all these things in some other form. So it is my very opportunity to hold all these things here, okay. Usalamatti fathers are the embodiment of both innocence and intelligence, and sympathy and valor. They are mixture of both ends. Okay. All sons and daughters of this soil should be proud of being the sons and daughters of this culturally rich soil. Yeah, every son and daughter should be proud that he is belonging to this particular generation, this particular tradition, this particular culture. Okay. Why I say all these things? I am also closely related to this. How? Next slide, please. Now, I am coming to the significance of this PMT college in Usalamatti. It is a temple of knowledge. Why? Academic asylum to the rural students in and around Usalamatti. Many people, you just imagine if this college is not here, if this college is not established here, how many of our students would have got higher education? Whether they perform well or dull, that is something different. They enter this college, they go with degree, not only with degree, with their bright future. Okay, that is what I have mentioned there. Anyone can enter this college temple with nothing, but exit with everything, including bright future and a prestigious life. Rulers created this college. Rulers created, what do you mean by rulers here? Politicians or administrators or the government people, okay? They created this college, but in turn, this college has created a number of state and central rulers, and it is a non-stopping one. That it is evident. Because of this college only, many people were educated, have been educated, and because of that, many central and state rulers are created in this college only. And there is a close contact between this university, our university, and this college. Our university had successive administrators from this college, and it will be a continuous story. Your principal and our controller is the best example for this. Continuous administrators. I hope it will continue in future also. Okay? So, such is the relationship. I have named this relationship in a different way. I will come to later that. See, you are sending students to us. Many participants are from your college. Many students got admitted into various departments of our university from your college. But what happens in turn? We are sending them to you as faculty, like Dr. Ramesh, Dr. Pandi, and so many. Okay. You are sending students to us, but we are sending faculty to you. This is the kind of relationship prevailing between you and us. The relationship between MKU and the PMD is a maternal one. What do you mean by maternal one? It will never fade away. It will be always flourishing. Okay? And this Usalamatti is very, very
well known for maternal relationship. Okay, Kilakichimi, isn't it? Okay. See, personally I am talking. Everything is personal only. I will come to the subject from the next slide. So the relationship between MK and PMD is a maternal one, which will grow forever. Usulambatti will one day become a universal city. Usulambatti will become one day a universal city because of this college, the Temple of Knowledge. Okay, so the only gateway for this Usulambatti folk, Usulambatti people, is this particular college, this PMD college. Then only it can glorify. It can be glorified because of this Usulambatti college. Okay, PMD college. Next slide. Okay, let me come to our. How was our society earlier? Living together. Now living together has got a different meaning. Earlier living together was a different one. Now this living together is totally different one. From the IT field, we have to get a new dictionary for IT people. If we say text, that will refer to a textbook. But to the IT people, they will be texting. They will be texting. So meaning changes. As time changes, meaning changes. Okay. But how was our society earlier? Living together. They were living together. How? One big father will be there. He may be grandpa or great-grandpa. Under him, some 50 or 60 family members will be there with one cooking, with one stove, with one cooking. All will be fed. Everyone will be fed with that one cooking. But today, one family, father, mother, son and daughter. Son wants prota, daughter wants masala puri, father wants idli, mother doesn't want it. To prepare all these things, she will become tired. Okay, she will become tired for preparing everything. Automatically, she will go to bed fasting. Okay, that is happening. Okay, so living together. See, living together is seen in Usulambatti region in so many families. You can say. And that is why I told you that this is the idealistic culture, which is the core element of Tamil culture. See, Yadu Ore Yavarum Kele, one song, Kaniyan Pamundan was, he has written. Okay, Kaniyan Pamundan from this Ramanathapuram only. His native place is Mahibalanpatti. Mahibalanpatti, this is the age-old integrated Madurai district. Okay. See, based on his experiences in this area, he got all those ideas. Yadum ure yavarum keli, teedum nandrum piradharavara, nodalum thanidalum avatroranna, sadalum puduvadu andre, வாழ்தல் இனிதென்றும் மகிழ்ந்தென்றும் இளமே, முனிவின் இன்னாது என்றலும் இளமே, மின்னொடு வானம் தந்துழி தடை கல்புருதி இறங்கி மல்லற் பேரியாற்றி நீர்வழிப்படும் புனைபோல் ஆறுயிர் முறைவழிப்படும் என்பது திறவோர் காட்சியின் தெளிந்தனம் ஆகலின் மாட்சியின் பெரியோரை வியத்தலும் இளமே சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இளமே. This is the statement of Tamil culture. See, each sentence gives you the statement of Tamil culture. This is our Tamil culture. This should be followed by the whole world. Though he hails from Mahibalanpatti, the earlier Kadiyan, Mahibalanpatti, he has written such a wonderful song, not for this Tamil society, because they already follow this. He wanted to express to the whole world that this should be followed by everyone for the global peace. That is the main aim. See, you know, all our Tamil literature will start with the word Ula. Tirukkural, we just see. What Agara Mudala Eruthalla Adi Bhagavan Mudatre Ulagu. The first Quran. The first of 1330 Qurans is Ulagu. Agara Mudala Eruthalla Adi Bhagavan Mudatre Ulagu. Even Kamparamayanam. But what is the first song? Ulagam Yavayum Tamula Akalum Nilai Beruthalum Nikalum Ningala Alagala Vilayar Tudayar தலைவர் Saran Annavarke Saran Nagade. See, again, the first song will begin with the word Ulagam. Why? Tamilan, he started. Tamilan means
you can be proud that the Usulambatti people, the original Usulambatti people, he is the Tamilan. That is why I am stressing again and again. Okay, so Tamilan thought that world peace is the prime aim of education. World peace would be the prime. உதவியும் ஒரு பொருள் கொடுத்தும் பெற்றை நிலை முடியாது கற்றல் நன்று பிறப்போர் அண்ண உடன்வயிற்றுள்ளும் சிறப்பின் பாடால் தாயும் மனம் திரியும் ஒரு குடி பிறந்த பல்லோருள்ளும் மூத்தோன் வருகை எண்ணாது அறிவுடையோன் ஆறும் அரசும் செல்லும் வேற்றுமை தெரிந்த நாற்பால் உள்ளும் கீழ்ப்பால் ஒருவன் கற்பின் மேற்பால் ஒருவனும் அவன் கண் படுமே. In which language, in which country, in which part of the world has stressed the importance of education like this? No. I can be proud to be a Tamilian that I belong to this Tamil tradition because ours is the only race which has thought about education. Education not for the society. He never thought, our Tamilian never thought the aim of education is meant only for the society, not only for the family. He thought for the whole world community. Because he knows this world is common to everyone. This world is common to everyone. It is entitled to everyone. Everyone should live peacefully. All creatures. வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடி ராமலிங்க அடிகளார். Okay, so not only see, our people have sung for not only human beings but for animal beings, even plants and flora and fauna. Okay, so in such a way, we Tamilians had a comprehensive soul. That is why we had been living together and loving everyone. Importance of mother, importance of love, importance of sisterly affection. Sisterly affection. See, that is the only distinguishing element from animal being and a human being. Okay, everything is very clearly, keenly observed and noted in poetry. Okay, living together, loving everyone, sharing and caring. Now, we say caring. Our parents are let in home for age. See how our people are exploiting ourselves by naming. See, home, which is a home? When we live together, that setup will become a home, not the construction. That is called a house. That is the difference between house and home. House is a building. Home is the living. Home is the living. House, a house may have a home or not. Temporary, sir. A house may have a home or not. Home is a concept. It is not a structure. It is a conceptual structure. Okay. So that is called home. House is totally different from home. But we say when we let our old fathers and mothers separately, individually, in a home. See, I am awkward to say the word home for the particular buildings. Okay, so sharing and caring, everyone see, everyone with the human face, human face. I have added E, human, Manidabhiman. Okay, with all pity, love, affection, with everything, with all human nature. Actually, man is a very beautiful word in English. Man. Why we are all man, woman, or man? Both are same only. We are dividing it gender on the basis of gender, that feminine gender, masculine gender, like that. But man, woman. Okay, man is the common word. Why we are called man? Only when we have manners, we are called man. If you don't have manners, you cannot be called as man. So to be a man, you should have manners. Then you can have human face. Okay, that is the concept.
Okay, in such a way, living was done in the early period. Okay, next slide. Nature of this society now. Selfish. Yeah, it is selfish. Because of Corona, we have declared holidays for so many months. Are we not happy? Consciously, concisely, you please say, are we not happy? You are happy. Because in our Indian education system, leave is the mantra. If we declare leave, everyone, including student and teacher, everyone feels very much happy. Everyone feels very much happy. Because that is the nature of the educational system prevails in our society. Okay, that should change. That should change. That we will talk in another occasion. Selfish. Selfish. What do you mean by selfish? See, even mother's milk is calculated with the profit and loss. Mother's milks are sold at shops. What can you expect more than this? To be a mechanical society. To be a mechanical society. That is the natural product for living creatures. Okay, so we are selfish. Then exploitation. Yeah, definitely. See, you attend a unknown call in your cell phone. A call will come. Okay, you just, some call is coming. Let us see who is he. Like that. If you just press a button, the next moment, some thousands of amount will be disappeared from your bank account. Is it not exploitation? Such an exploitation is done by in every sphere of our life. Every sphere of our life. Okay. Jealous. Aha. Jealous, we can say so many stories for this. So many stories. Jealous. One husband was sleeping at his bedroom. The wife at 6 o'clock, she hurriedly went into his room and woke him up. என்ன மனசா நீ எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்கு எப்ப பார்த்தா வெளியில வந்து பாருங்க எங்க என்ன நடந்துருக்குது பாரு என்ன என்ன இல்ல ஒண்ணு இல்ல வந்து பாரு வந்து பாரு அவன் வீட்டுல எப்படி உன்னை கொண்டு வந்து நிறுத்தி வச்சிருக்கியா அது மாதிரி எனக்கு நிறுத்தி வைக்காம நீ பேச அப்படி தூங்கிட்டு இருக்கிறிய லைக் தட் ஷி வாஸ் ஸ்கூல்டிங் அப்படி என்னதுல பக்கத்துல இருக்கிற வாங்கி கொண்டு நிறுத்திருக்கிறா அங்க போய் எட்டி போய் பார்த்தா இந்த ரோலர் வந்து வீட்டு முன்னாடி நின்றுட்டு இருக்கு ரோடு போற ரோலர் அவன் பாட்டு கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்கு அது பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கொண்டு வந்து நிறுத்தினாங்கன்னு நினைச்சு இந்த அம்மாவுக்கு அப்படியே தாங்க முடியல. You should not mistake me for referring to women. Men are also like that only. Okay. So in such a way, our mental growth is diminishing. It has got a reverse growth. It has got a reverse growth. In the Diwali time, I could witness so many evidences or events in Pothis. See, after spending 5 to 6 hours, I purchased a pant, bit and shirt. At the place of billing, I was standing in queue for billing. In front of me, next to me, one man had a very beautiful pant and shirt. Immediately I dropped the idea of billing my own selection. After spending after 6 or 7 hours, see how I am looking for others. See, I have to look at myself only, but we are not ready to look at myself. We are not ready to do any kind of introspection into us. That's the very wrong notion which is prevailing in the current society. Okay, so jealous, then disbelief. If I ask you a plain question, what will be your answer? If I ask you like this, you are closing your door to come to the department. You don't lock. Don't lock. You just close. Simply close and come. Will you do that? Suppose you are locking your door. Your neighbor asks you, why are you locking? Don't you believe in us? Emel nabikkilamathu ni putti poren ketta. Eppadi irukku namakku? See, in Karumathu, my Mamiya's house is there.
I have never seen that house was closed at any time. அது ஒரு பெரும் குடும்பம், ஒரு 6 பெண்கள் பிறந்த ஒரு குடும்பம். அதில் ஏகப்பட்ட பேரன் பேத்திகள்னு சொல்லிட்டு நிறைய இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து போயிட்டே இருப்பாங்க. அந்த வீடு நான் மேரேஜ் பண்ணி இப்போ more than 22 years. It is more than 22 years. I have never seen that house closed and locked. Still, such is the transportation or movements, transactions. Okay. But are we living like that in a town? Can we do that in Musulampatti or in Madurai or in Nagamalai Pudukkottai or in Chekkanurani? No. Why? This is the age of disbelief. This is the age of disbelief. Not only disbelief, we don't believe in ourselves even sometimes. Ourselves. நம்ம கையை நம்ம இப்போ நம்ப முடியல. நான் வந்து ஒரு மாஸ்க் போட்டுட்டு தான் வந்தேன். அவர் வீட்டுக்கு போனோடனே கையை கழுவ வேண்டியது. We are living in an age of suspicion. Suspicion of everything. External, internal, neighbor, friend. Everyone is suspected. Everyone is put to subject of test. After that only, even after that, we will do so many other tests also. Even after that, we are not ready to believe. Okay, such is the age. This is disbelief. That irresponsible. You can see this in so many ways. Irresponsible. Okay. See, in our house, irresponsible, failing to understand their responsibility. Failing to understand their responsibility. See, discharging our duty is something different from understanding our responsibility. Discharging our duty, that is 10 to 11, yes, I will be there at 10 and I will leave at 11. In between, if I can do anything, that will be done. That is called understanding of responsibility. Discharging of duty. Discharging of duty. But what is understanding of responsibility? Other than the understanding of responsibility is, we will work long-sightedly. We will work for long-sightedly. You teach to your students what have to be taught to them for the present, for the next years. You will calculate the present and the future. Both will be in your agenda. That agenda will be fulfilled with your activities. That is called realizing responsibility. But we are not doing that. Next. Why I listed those things? I am not imaginarily doing that. Based on all evidences only, I have done those lists. What is happening in and around us? If you don't agree with me, you can raise your hand. See, here some points are noted. Okay? Sons kill fathers for their parental assets everywhere in Tamil Nadu. If you don't agree with me, you can raise your hand. I am ready to explain that. Okay. Mothers are thrown out regarding ancestral properties. Brothers are not giving. Brothers are not giving. These sons are not giving up. So what can these women do? Then they are blabbering. They are blabbering. They are running from pillar to post for all these things. Okay. Then brothers beat among themselves for property. Okay. Then sisters exploit each other to get the well-wish, goodwill of brothers or fathers. They try to exploit each other. Okay. Friends are no longer reliable. Yeah. Which friend can be relied? I have got many personal experiences. From my own experiences only, I have written this statement. Friends are no longer reliable. Homes for older people bloom numerously. This is the bird sign of our culture. All homes should be destroyed. All homes should be destroyed. Then only we can believe that the government is active. If homes bloom like this in a mushroomed way, then one day the whole community, the whole culture, the whole society will be in homes only. Not in the real home, the so-called homes. That is not home. We can say that is a shame.
It is not home, that is shame. Okay. Next. Okay, what is happening in educational society? An engineering college principal at Tuticorin was killed by his own student in his cabin itself. You know, in Tuticorin it happened. He was cold-bloodedly murdered after the prayer, immediate after the morning prayer, at his cabin. At his cabin itself he was killed some 2 years ago. Next, a maths teacher in Chennai was stabbed to death by her 9th standard student for a low score in the midterm test. Did it happen or not? In Chennai matriculation school, that boy was a son of a lawyer, very famous lawyer. Okay, such an educated family, a boy from such an educated family was not able to bear the low mark which he has scored in his midterm test. Not even a public exam. Not in a quarterly exam, just a midterm class test. Okay, for that particular lady was killed, murdered, stabbed to death by knife. Okay, then it happened last December only. A 10th standard boy in Kodaikanal murdered his classmate for a problem in the cricket match. They played in the school during school hours. PET hours will be there at the school. There is a small bickering between these two boys about whether this is goal or not, like that, something. For that, he just took a pencil, a very strong pencil, he just inserted, pricked. On the spot he died. He was killed. Okay. Then a temporary lecturer in Chennai, kills her friend along with the wife by poisoning food, inviting for a dinner, for asking for a refund of money which they have given to him for government appointment, that is called. That appointment is not typed here. See, you may know some 6 months ago it happened. He himself is a temporary lecturer. He says that I could get the employment for you, like that, to his friend and his wife. They have given some 6 lakhs rupees. But for years together, it was not given. Money was not refunded and appointment was not made. So they repeatedly demanded the money. For that, what happened, one day, very pleasantly, in a friendship way, they called them for a dinner at their home. In that dinner, they mixed poison in the food and killed. Happened. See how human minds have been polluted. Have you ever witnessed such a thing in our earlier society? See, now we say that we are in an advanced age of technology, age of all livelihoods, with all comforts. With all comforts, what do we have? Do we have peace in our mind? Do we have happiness in our mind? Are we living happily with our family? See, can we eat a sweet at least now? All these doctors have poisoned you. Sugar, don't eat. Mutton, don't eat. Cholesterol. Then what can we do? Be fasting. Then die. What can you do? A very rich lady, once she had gone to consult a doctor for kidney stone. That lady was telling the doctor, "Enna doctor பண்றது சொத்து எக்கச்சக்கமா இருக்கு. ஆனா அந்த கல் இருந்துட்டு என்ன பாடுபடுது? ஒண்ணு சாப்பிட முடியல, ஒமட்டல் எடுத்துக்கிட்டே இருக்குது. ஒண்ணு செய்ய முடியல." Further the doctor replied, "கவலைப்படாதீங்க. ரெண்டையுமே கரைச்சாங்க." கவலைப்படாதீங்க. ரெண்டையுமே கரைச்சாங்க. Because in medical colleges we produce only doctors, no human beings. That is the point. Lawyers, most of the lawyers, maybe the liars. Engineers, instead of constructing, they are doing destructing. Instead of constructing, see, Meenakshi Amman temple, I had visited tens and thousands of times. Every time that looks to me a new
பட் பக்கத்தில் வேறு ஏதாவது ஒரு கட்டடத்துக்கு போங்களேன், ஒரு விசாலி மாலை ஏதோ ஒரு கட்டடத்துக்கு போங்களேன். போன வாரம் பார்த்ததுக்கு இந்த வாரம் பார்த்தா இடிச்சு விழுகிற. That is the merit of our modern engineers. Because in engineering colleges we produce only engineers. In medical colleges we produce only doctors. In law colleges we produce only lawyers. But where do we create human beings? We have to create human beings. We should not product. See, you may understand the difference between product and creation. Product that you can do as you like. See, if you want to make a doll, you can make it as you like. But creation you cannot do on your own. That is already destined. That is predestined. நாய் அதை இப்படிதான், அதுக்கு இப்படிதான் காது இருக்கும், இப்படிதான் 4 கால் இருக்கும். பிறந்ததுன்னு ஒரு மனிதனை நடத்தி ஓடும். Nobody needs to teach it. Nobody needs to teach it. Okay, that is inborn. That is called creation. In such a way, our educational institutions should create, not to product. Okay. Next. In human society, actually I wanted to cut this slide. It is more awkward. But however, it has mistakenly come. See, men are beheaded in broad day. Last week, in the St. Joseph Church in front of St. Mary's, one boy, one young man was beheaded on the broad daylight in front of everyone. Everyone was there. Whether he is bad or good, that is something different. But a group of people have got that guts to kill in front of everyone during broad daylight, cold-bloodedly. என்ன மனிதாபிமானம் இருக்கு, என்ன மனிதாபிமானம் இருக்கு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. வேகமா கார்ல வந்துட்டு இருக்கான். We are rushing by our car. A small dog is crossing. We apply sudden brake. Why? That is a life that should be served, protected. That is the life. That should be. We have not created life. Can we create even a single drop of water? We are unable to create even a single drop of water. Then how can we have the right to kill anyone? நம்முடைய கலாச்சாரம் அந்த காலத்துல அவ்வளவு அற்புதமா இருந்தது. Banks are robbed once. Banks are robbing now. You may understand. Fraudulent usage of online. சொர்க்கத்துல கல்யாணம் நிச்சயிக்கப்படுது அப்படின்னா, அப்புறம் நெட்ல 8ல் 1 நெட்ல அப்படிங்கிறாங்க. 8ல் 1 நெட்டா பார்த்தா 8ல் 1ன்னா 8 பிரிச்சு ஒவ்வொன்னா ரெடி பண்ணி போயிட்டே இருக்கிறேன். இந்த காசின்னு ஒரு கன்னியாகுமரி இருக்கிறேன், பொள்ளாச்சியில் கொஞ்சம் பேர், ஏகப்பட்ட பேர். 8 ரெடி பண்ணிட்டேன். 8 ரெடி பண்ணி அதில் ஒவ்வொன்றா பிக்கப் பண்ணுறேன். நம்ம பிள்ளைங்க ஃபேஸ்புக்கில் அவன் காட்டுற ஃபோட்டோ, அவன் என்ன போஸ்ட் பண்ணுறானோ அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்துட்டு ஆகா ஒவ்வொன்று தே ஆர் பி அட்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் தட் பர்டிகுலர் பிக்சர். கல்யாணம் பார்த்தது தெரியுது, இவன்தானா வாயத்தை அப்படியே ஒன்று சொல்ல மாட்டோம் முழிச்சுட்டு கிடக்கு. அப்பா அம்மாவை விட்டுட்டு அப்பா அம்மா சொல்ல கேட்காம போனா அழிவுதுங்கிறத எல்லாம் என்ன செய்யும். எவனா ஒருத்தர் அமைதியை மெதுவாக நடந்து போக சொல்லுங்க பார்ப்போம். டோட்டல் எந்த ஸ்டூடெண்டாவது மெதுவாக நடந்து போக சொல்லுங்க. சரி, ஒர்க்கிலே இன்னைக்கு நம்ம டீச்சர்ஸ் யாராவது மெதுவாக நடந்து போக சொல்லுங்க. 8:10 பஸ், 8:10 விட்டு கிளம்புறாங்க. ஆனா அவங்க அன்னைக்கு ஒலிம்பிக்லேயே முடிய விடணும், ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்க. ஒரு 7:45 கிளம்பி மெதுவா நடந்து பஸ் போற வர பஸ் அதை வேடிக்கை பார்த்துட்டு நம்ம பஸ் வந்து ஏறி போனோம்னா கிடையவே கிடையாது. சரி, அது டீச்சர்ஸ். அதை ஸ்டூடெண்ட் வந்து அஜிடேட் எப்படின்னா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எடுத்து ஒரு வீட்டில் ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு ஃபேமிலி வாஸ் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம். I was thinking that particular gentleman was preparing entrances for NEET exam. But finally what happened, you know, a small boy was getting ready for an entrance test. என்னடா ஸ்மால் பாய் இவனுக்கு என்ன என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் பார்த்தா ப்ரீகேஜி. என்னங்க அடியா, காலேஜில் நம்ம பாபா கூப்பிட்டு அட்மிஷன் போட்டு போகிற மாதிரிங்களா சார்?
இந்த தடவை நாங்கள் என்ட்ரன்ஸ் வைக்கவே இல்லை. அப்ளை பண்ணாங்க, அட்மிஷன் கொடுக்கலாம். ப்ரீகேஜிக்கு என்ட்ரன்ஸ் வச்சான். சரி, அவன் கர்ப்பமா இருக்கிற அன்னைக்கு ரெடி ஆகிறேன். அவங்க அம்மா வீடியோ லெசன் எடுத்து வச்சு காமிச்சிட்டு சவுண்டா போட்டு, என்னம்மா இப்படி வீடியோ வச்சு இப்படி காமிச்சிட்டு இருக்க செல் வரணும்னா, அது மகாபாரதத்துல அப்படி ஒரு காட்சி வரும். அதை மீன் பண்ணிட்டு அது அப்படியே இங்க பிள்ளை வந்து கர்ப்பத்துல இருக்கும் போதே படிக்கணுமா, அன்னைக்கே நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா? அப்புறம் ஸ்கூலுக்கு போயாச்சுன்னு வச்சுக்கிறேன், அங்க நடக்கிற அநியாயம் அடே அப்பா. எத்தனை கோச்சிங், மார்னிங் கோச்சிங், லஞ்ச் கோச்சிங், அந்த ஸ்டடி ஹவர்ஸ், அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் மேல ஒரு சைலன்ஸ் ஹவர். He is not free as he likes at school. Not only at school, in all educational institutions. Okay, so they have to be given freedom to choose their will. It is not like that. Okay, so student is always agitated, pressurized learning. Last time NEET exam coaching பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 480 இருந்தவங்களுக்கெல்லாம் 440 இருந்தவங்களுக்குலாம் பிசில சீட் கிடைச்சு. இப்போ 560 அது பிசி சொல்றது பிசி. அப்ப எவ்வளவு கூடி இருக்கு பாருங்க. So this is called pressurized learning. Pressurized. அவன் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. வீட்டுல சின்ன வயசுல இருந்தே நீ டாக்டர் ஆகணும்ப்பா, நீ டாக்டர் ஆகணும்ப்பா. அதனால வந்து என்ஜினியர் ஆகணும்ன்றது சொல்லாம மறந்துட்டேன். ஏன்னா இன்ஜினியர் தெருவில் தெரியல. அதனால வந்து நீ டாக்டர் ஆகணும்ப்பா, டாக்டர் தான்ப்பா, வேற வழி இல்லப்பா, டாக்டர் ஆகணும்னா செத்து போப்பா. ஏகப்பட்ட செத்தே போய். ஒரு பொண்ணெல்லாம் மதுரையில புதூர்ல ஒரு எஸ்ஐயோட பொண்ணு பேப்பர்ல பார்த்ததே பேப்பர்ல அவரு சொல்றாரு, அந்த பொண்ணு எழுதி வச்சு செத்து போச்சு. தம்பிக்கு, அம்மாவுக்கு, அப்பாவுக்கு தனித்தனியா லெட்டர் எழுது. எவ்வளவு பிரஷர் பாருங்க அந்த பொண்ணுக்கு. Such a brilliant girl she was. Such a brilliant girl she was. She lost her self-confidence in her. It's because of that she suspected she may not be able to score higher mark. By that she will dissatisfy her father and mother. அப்படி ஒரு சூழ்நிலை அப்பா வந்துடக்கூடாதுக்காக ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி அவர் சூசைட் பண்ணிடுச்சு. அப்பாவுக்கு லெட்டரு, அம்மாவுக்கு லெட்டரு, அப்பாட்ட சொல்றது அம்மா நல்லா பாத்துக்கா, அம்மாவுக்கு லெட்டரு, அப்பா நல்லா பாத்துக்கமா, தம்பிக்கு டே நான் இல்லடா நீ நல்லா பாத்துக்கடா. நீ அந்த லெட்டரை படிச்சா கண்ணீர் வர இருக்கவே இருக்கு. இவ்வளவு பிரஷர் தேவையா? நல்லா யோசிச்சு எந்த டாக்டர் நிம்மதியா இருக்காங்க? Can you name at least one doctor who lives peacefully, happily? முடியவே முடியாது. ஏன்னா அவருக்கு ஒரு கல்யாணம் முடிச்சு வச்சுருவாங்க, ஒரு லோன் போட்டு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டி கொடுத்துருவாங்க. இந்த லோன் கட்டுறதுக்கான டியூ அதுக்கு அமௌண்ட் ரெடி பண்ணுவாங்க. அவர் எங்க இருந்து ரெடி பண்ணுவாரு? இருக்கிற பேஷண்ட் அதே சொல்றாங்கல்ல, டாக்டர் இந்த பல்ஸை கொஞ்சம் பாருங்க அப்படி. உடனே அவர் உங்க பர்ஸை கொஞ்சம் காட்டுங்க. Pulse is closely related to pulse. Pulse and pulse are closely related to each other. இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி புரியுது. அப்புறம் டாக்டர் 7 மணிக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போயிடுறாரு, ஜிஹெச் போயிடுறாரு. சரிங்களா? 1 மணிக்கு வந்துடுவாரு. திரும்ப கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு 11:30 போயிடுவாரு. திரும்ப ஒரு 4 மணி வரைக்கும் இருந்து வருவாரா? 1 மணி நேரம் கூட அவர் இருக்க மாட்டார். திரும்ப வந்து 6 மணிக்கு தன்னுடைய சொந்த பிரைவேட் டிஸ்பென்சரிக்கு போயிடுவார், தன்னுடைய ஓன் டிஸ்பென்சரிக்கு போயிடுவார். எப்ப எல்லா நேரமும் அவர் டாக்டராகவே இருந்தா எப்ப சார் அவர் மனுஷனாக தெரியும்? If he could be a doctor for all 24 hours, when will he become a man? When will he be? See, we would like to live as a man. For that, these professionals are ways and means only. It is not the complete life. Why don't we understand this? அதே இன்ஜினியரிங் காலேஜ்லயும் மெடிக்கல் காலேஜ்லயும் திருக்குறள் வைக்கிறாங்க. ஒரு பாடம் திருக்குறள் வை, நாலடியார் வை. அப்பதான் அவங்களுக்கு மனுஷனா இருக்கிறதுக்கு அறிவு. பூரா மெக்கானிக்கல் பணமா கூப்பிச்சு என்ன சார் செய்யுது? You amass wealth. What can you do with that? If you are a diabetic, can you eat at least 4 idli in the morning? Then why do you need such a great amount of wealth? We should understand the reality. Okay. Next. Right. Unaware of morals and ethics. Unaware of morals and ethics. Morals and ethics நம்மள மாதிரி யாருமே ஃபாலோ பண்றது கிடையாது.
பழைய சினிமா படம் கூட நீங்க போகலாம். You can witness it in the old cinemas. If the villain has lost a leg behind the hero NTR or Shivaji, they will tie their leg and then fight. அதெல்லாம் விளையாட்டு இல்லை. This is not a joke. இதெல்லாம் உலகத்துக்கே நாயம் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய விதம் இல்லையா? அம்மா வயதான அம்மா, I told you the Uslamati mother, the age-old Uslamati mother. அந்த அம்மா வாசல்ல உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு இருக்கு. அந்த காலத்துல during Sangam age, I am referring to Sangam age. அப்ப ஒருத்தன் வந்து சொல்றேன், உன் பையன் செத்து போனேன், போக்குவரத்து செத்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படியே ஒரு balancing of emotions. After balancing her emotions, she asked the very first question, where is the wound? On his chest or at the back? இது மாதிரி எங்கேயா காட்டுங்க. எந்த உலகத்துல எந்த இலக்கியத்துல இப்படி ஒரு உதாரணம் காட்டுங்க. மிக அற்புதமா இத அந்த ஒரு பெண் பாடியிருக்காங்க. காக்கை பாடகியார் நச்சல்லையா பெண், இதை வந்து ஒரு பெண் பாடியிருக்காங்க. சங்க தமிழ்ல கொஞ்சம் தமிழ் யூஸ் பண்ணும், தமிழ் இலக்கியம் சங்க தமிழ் யூஸ் பண்ணும். நரம்பெழுந்துளறிய நிரம்பா மெந்தோ, நரம்பெழுந்துளறிய நிரம்பா மெந்தோ, முளரி மருங்கின் முதியோள் சிறுவன், படையெழிந்து மாறினன் என்று படர்கூற, படையெழிந்து மாறினன் என்று படர்கூற, மண்டமர் குடைந்தனன் ஆகின் உண்ட என் முளை அறுத்து யானன அறுத்திடுவேன் யானன சினை கொண்ட வாளொடு படுபினம் பெயரா செங்கணம் துளவுவோல் சிதைந்து வேறாகிய படுமகன் கிடக்கை காணும் ஈன்ற ஞானிலும் பெரிது வந்தவனே. இது ஒரு சின்ன பாடல். காக்கை பாடினியார் நச்சல்லையார் தெரியுமா? இவங்களை பற்றி இன்னொரு சிறப்பு. காக்கை பாடினியார் நச்சல்லையார், she is the poetess, Sangam age woman poetess. One who has never sung a poem in portraying of any kings and queens. அரசர்களையோ அரசியலை பற்றியோ புகழ்ந்து பாட மாட்டேன் என்று சபதம் மேற்கொண்டு முழுவதுமாக சாதாரண மக்களுக்காக பாடிய ஒரு பெண்பார் கவிஞர் உலகத்திலேயே இவங்க. உலகத்திலேயே அரசரை பற்றி அரசியை பற்றி போற்றி பாட மாட்டேன் என்று சபதம் எடுத்து அதன்படியே கடைசி வரை இருந்தவங்க. நரம்பெழுந்துளறிய நிரம்பா மெந்தோ முளரி மருங்கின் முதியோள் சிறுவன், படையெழிந்து மாறினேன் என்று படர்கூற, மண்டமர் குடைந்தனாகி உண்டவன் முளை அறுத்திடுவேன் யானென சினை கொண்ட வாழடு படுகுணம் பெயரா செங்கலம் துளம்புவார் சிறைந்து ஆகிய படுமகன் கிடக்கை காணோ ஈன்ற ஞாண்டினும் பெரிது வந்தவளே. இந்த பாடலை வந்து இன்னொருத்தவங்க நல்ல விளக்கம் எழுதியிருக்காங்க, புரியுற மாதிரி, தமிழ்ல புரியுற மாதிரி எழுதியிருக்காங்க. அதை அவங்க சொல்றேன், கொஞ்சம் கேளுங்க. ஏன்னா அந்த மாரல்ஸ் அண்ட் எத்திக்ஸ் இதை காட்டி ஒரு சிறந்த எக்ஸாம்பிள் வேற எதுவுமே சொல்ல முடியாது. குடிசைதான் ஒரு உரத்து கூறிய வேல்வாள் வரிசையை அமைத்திருக்கும் மையத்தை பிடிப்பதற்கும் வெம்பகை முடிப்பதற்கும் வடித்து வைத்த படைக்களம் போல் மின்னும் மிளிரும் புலியின் குகையினிலே அழகில்லை புதுமை அல்ல கிளியும் மெய்சிலிருப்பும் கீழிறங்கும் தன்மையும் தலைகாட்டா மானத்தின் உறையுடன் மரவன் மாளிகை அங்கே இல்லத்து வாயிலே கிண்ணத்து சோற்றோடு வெள்ளத்தை சிறிது கடந்து வயிற்றுக்குள் வழி அனுப்ப தன் பொக்கை வாதினை திறந்து பிடியிடம் எடுத்து போட்டால் பெருநரை கிழவி உறுத்தி ஓடி வந்தான் ஓர் வீர் ஒரு செய்தி பாட்டி என்றான் ஆடி வந்த சிறுமி ஒரு மேல் மூச்சு வாங்குகின்றாய் ஆண்மகானா நீ தம்பி மூச்சுக்கு மூச்சு இடைவெளி ஏற்படட்டும் பின் பேச்சுக்கு துவக்கம் செய்கின்றார் அந்த கிண்டலுக்கு பேர் உன கிழட்டு தமிழச்சி வாடிக்கை நேரம் வாடிக்கை கேணியை விட்டுவிடு வேடிக்கை கேணியை விட்டுவிடு உன் மடிந்தான் மகன் களத்தில் என்றான் தாய் கிழவி மனம் ஒடிந்து நிமிர்ந்தார் அக்கணமே தாயம் ஆடுகையில் காய்களை வெட்டுவதுண்டு களமும் அதுதான் காயம் மார்பிடா முதுகிடா களறுவாய் என்றான் காயம் முதுகில் என்றான் கிழவி துடித்தனர் இதயம் வெடித்தனர் வாழை எடுத்தனர் முளவு ஒழித்த திக்கை நோக்கி முடுக்கினாள் வேகம் கோழைக்கு பால் கொடுத்தேன் குப்புற வீழ்ந்து கிடக்கும் மூளைக்கு பெயர் போர்கிறான் முன்பொரு நாள் பாய்ந்து வந்த ஈட்டிக்கு பதில் சொல்ல மார்பை காட்டி சாய்ந்து கிடந்தாரின் சாகாத கண்ணாளர் அவருக்கு பிறந்தானா அடடா மானம் எங்கே குட்டி சுவருக்கும் கீழாக வீழ்ந்து விட்டான் இமய வரம்பினிலே வீரம் சிரிக்கும் வீணை நரம்பினிலே இசை துடிக்கும் அதுவும் மானம் என்றே முழக்கும் மாற்றாக்கு மண்டியிட்டு வாழுகின்ற மானமற்ற வம்சமா ஏடா மரத்தமிழ் குடியிலே மாசுதிந்து விட்டாய் மடிமேல் வளர்த்தேன் தின்று கொடுத்து திமிர் வாய்ந்த தோள்கள் எங்கே
என்று கதறினாள். என்பதை நெருங்கி ஏழை கிழவி சென்றங்கு செருமுனையில் சிதறி கிடந்த காளைகளை புரட்டி பார்த்தார். அங்கு நந்தமிழ் நாட்டை காக்க ஓடிற்று ரத்த வெள்ளம். பின்ன குவியலிலே பெருமூச்சு வாங்க நடந்தார். மன பந்தலிலும் மகிழ்ச்சிக்கு எல்லை உண்டு. மகன் பிறந்த போதும் மகிழ்ச்சிக்கு எல்லை இல்லை. அவன் இறந்து கிடந்தான் ஈட்டிக்கு மார்பு காட்டி. இதை கண்டால் இதயம் குளிர்ந்தார். இதை கண்டால் இதயம் குளிர்ந்தால் இனி எதை கண்டாலும் கவலை இல்லை. அறுத்தறிய இருந்தேன் அவன் குடித்த மார்பை, கருத்தறிய பொய் சொன்ன கயவன் எங்கே, வாளுக்கு அவன் நாக்கெங்கே. This is the explanation for this. ஒரு பெண்ணுக்கு இருந்திருக்காங்க எத்திக்ஸ். தன் மகன் இறந்துட்டாங்கிறத காட்டிலும் the news of the death of her own son does not affect her. Whether he is dead because of the wound at the back or on the chest, she was worried about that only. அப்ப எந்த அளவுக்கு our society is a culturally rich. இதெல்லாம் யாருமே சொல்லி தருவது? இதெல்லாம் யார் சொல்லி தருவது? இதெல்லாம் எங்க இருக்கு? அப்படியே போஸ்டா ஒட்டி வச்சிருக்கோமா? Can we post posters? Will that do? Will it be helpful to us? Now we can come to the role of education. Urgent need of this world. Men with human face. Medical colleges produce doctors, engineering colleges engineers, law colleges lawyers. But we should create human beings. Product creation. I told you the difference between product and creation. We should not produce. We should create. We should understand the difference between production and creation. Our students should not produce answers. They are producing or reproducing. No, they should create answers. Based on their critical thinking, they should be able to create answers. That type of creativity should be created in them. That should be inculcated. Next, role of higher education. Education should result in good behavior. Why? You see, education and behavior. These two words have got all vowel letters. Education has got 5 vowel letters. All 5 vowel letters. Behavior, all 5 vowel letters. Without vowel, you cannot have language. In any language. English, Tamil, in any language. Without vowel, because vowel is the life. That is the soul. You cannot have creation or creation without a soul. Okay, so vowel letters are the soul for the language. So, education and behavior should be the soul for human life also. Education, because education and behavior both have got all vowels, because they are nothing but life for every individual. Okay, protector of culture, provider of knowledge. So, teach parents are the images of God. See, after meeting us, the teachers, they should not have Vijay or Tala Ajit as their DP in their WhatsApp DP or in their Facebook DP. Our parents, see, in our days, during our days, our fathers and mothers are the heroes and heroines. இப்போ எப்படி சொல்றேன்? நான் என் பையன் ஒரு நாள் சொல்லிட்டேன், நான் விஜய்க்கு எதிராக ஏதாவது ஹைகோர்ட்ல கேஸ் போட போறேன் அப்படின்ட்டு. Always he is thinking about Vijay, talking about Vijay. ஒரு ட்ரெஸ் எடுக்கிறோமா, விஜய் அந்த படத்துல அந்த ட்ரெஸ் போட்டுருங்க, அது மாதிரி அவனை பார்ப்போம்ப்பா. கேட்டா செலவழிக்கிறது கூட நான் பேர் கூட அவனுக்கு I am going to sue a case against him in Madras High Court. You will call. அந்த அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு ஏன் இருக்கணும்? They should understand the reality. வெச்சுலாவே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வெச்சுலை இப்படி பேசுறது ஆங்கில பேசுறது டிஃபரன்ஸ் இல்லையா? See, after 7 months, 7 or 8 months, this is the first meeting, the real meeting I am having. The live meeting. But every day I am handling online classes to my PG students. Okay, but today only I am living. Today only I am living. So far I was existing. You may understand the difference between existence and living. Okay. So, இதை விட்டு போட்டு virtual life இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க. அது எப்படி? Parents எல்லாம் parents என்ன ஆகும்? நம்ம தாத்தா பாட்டி இருக்கிறாங்க இல்ல நம்ம சொந்த பந்தங்கள் கூட இருக்கிறாங்க, கூட இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. இருப்பது போல் தோன்றி இல்லாமல் போவார்கள் உறவினர்கள், இருப்பது போல் தோன்றி இல்லாமல் சென்று விடுவார்கள் உறவினர்கள். ஆனால் இல்லாதது போல் இருப்பார்கள், ஆனால் எப்பொழுதுமே உடன் இருப்பவர்கள் தந்தையும் தாயும். அதை நீங்க மறக்க முடியுமா? அது ஏன் அப்பா அம்மாவுக்கு அந்த முக்கியத்துவத்தை இன்றைக்கு இருக்கிற பசங்க பிள்ளைங்க கொடுக்க மாட்டேங்க? அது எங்க சொல்லித்தரணும்? நம்மதே
ஒரு அப்பா இங்க கூப்பிட்டு நான் தானே உனக்கு தெய்வம் மாதிரி எனக்கு டெய்லி கூப்பிடுறாங்க போ வேற வேலை தருவாங்க. But if they are taught by you in a systematic way in an institution, they will easily get that idea from you. Okay? Then responsibilities of a teacher. Teacher, I can say, God cannot come and live in each house. Instead, teachers are created in schools and colleges to guide them in the place of God to the students. You should be proud that you are a teacher. You, அங்க என்ன, அதாவது லீவை பற்றி நான் பேச, லீவ் இருக்கு இல்ல, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பாருங்களேன். ஒழுங்கா இருந்து எந்த டாக்டர் சொல்லுவாரா? சரி, ஒரு லாயர் பில் எனி லாயர் சை நீ ஒழுங்கா இரு, அவன் ஒழுங்கா இருந்தா உனக்கு கேஸ் வராங்க. ஒரு போலீஸ்கார சொல்லிடுவாரு ஒழுங்கா இருந்து, ஒழுங்கா இல்லைன்னா தான் அவங்களுக்கு வேலை. பட் நமக்கு ஒழுங்கா வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதே வேலை. You are the whole provider of discipline to the whole society. Okay, morally you are highly responsible. Character building, character, you need not go on to build anything separately. You behave, you be a model, you set yourself as a model. You need not set, you live your life, that is their model. நான் வாட்ச் கட்டுற விதம், நான் ட்ரெஸ் பண்ற விதம், நான் என்னோட ஹேர் ஸ்டைல், everything is a mixture of my own old teachers. Every day I am thanking all my teachers for having given me this golden life. If I don't have met any of my teachers, I would not have stand in front of you like this. It's all because of my teachers' gift they offered. Okay, so character building, eradicating gender bias. ரொம்ப முக்கியம். இங்க கிளாஸ் ரூம்ல தான் ஜெண்டர் பைஸ் எராடிகேட் பண்ண முடியும். நீ பொம்பளை பிள்ளை என்ன எப்படி பேசுற, நீ பொம்பளை பிள்ளை, நீ பொம்பளை பிள்ளை பல்லு தெரிய சிரிக்கிற, அப்ப எப்படி சிரிக்கிறது? வீட்டுல நம்ம அம்மா பல்லு தெரிய பொம்பளை பிள்ளை பல்லு தெரிய சிரிக்கிற, அப்படி என்ன சிரிக்கிறது? பல்லு தெரிய சிரிச்சா சிரிக்கல. அச்சம், நாணம், மடமை, பயிர்ப்பு, அது ஒரு விதமான கலாச்சாரம். அது இன்று தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. அச்சம் என்பது அஞ்சுவது, அஞ்சல், அதுதான் அச்சம். பயப்பட வேண்டியதற்கு பயப்படணும், அதுதான் அச்சம். அச்சம்னா அப்படியே பயந்துகிட்டே இருக்கிறது அல்ல. அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதமை, அஞ்சுவது அஞ்சல் அறிவார் தொழில், திருவள்ளுவர். அச்சம் என்பது அது அஞ்சுவது, அஞ்ச வேண்டிய விஷயங்களுக்கு அஞ்சல். அப்பா அம்மா கிட்ட அஞ்சு நடக்கணும், அதுதான் அச்சம். அச்சம் நீ அப்படியே தொழில் அப்படியே ஒளிஞ்சே போகணும் சொல்லிடுறாங்க. இப்ப நம்ம இந்த புதுமை பெண்கள் வந்து இப்ப நிறைய அப்படி பேசிக்கிறாங்க. அச்சம் நான் தூக்கி ஏறி, என்னது தூக்கி ஏறி? அச்சம்ங்கிறது எதற்கு அஞ்ச வேண்டுமோ அதுக்கு அஞ்சல். அதே மடமைங்கிறது சமையல் அர்த்தம். மடப்பள்ளி இருக்குல்ல, அது மடப்பள்ளியில் நீங்க செய்யக்கூடிய கலை மடமை. பூரா தப்பு புரிஞ்சுக்கிட்டு சங்கத்தமிழ் வந்து குறை சொல்றாங்க. சங்கத்தமிழை குறை சொல்லவே முடியாது, அதுக்காக சொல்றாங்க. ரைட். தென் eradicating gender bias, engineering good citizens. Citizens are created in the classrooms only. I told you it is not protection. Citizens are created, good citizens are created. Creating global men. இதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன். This உசிலம்பட்டி ஒன் டே will become university because of this college. அதை சொல்லிட்டு அப்படியே தமிழ் லிட்ரேச்சர்ல போனேன். எல்லா தமிழ் இலக்கியங்களும் உலகங்கிற வார்த்தையை துறக்கக்கூடிய பயன்படுத்துதுன்னு சொல்லி சொன்னேன். ஏன் அப்படி சொன்னேன்? உலக நன்மை, உலக அமைதிங்கிறத தமிழனுடைய ஒட்டுமொத்த குறிக்கோள். அதுதான் உலகத்திற்கு அவன் எடுக்கின்ற செய்தி. அதைத்தான் வந்து நம்ம இங்க சொல்ல போறோம். அதுதான் இப்போ ஹையர் எஜுகேஷனுடைய பிரைம் மோட்டோஸ் டு பி குளோபல் பீஸ். எங்கே ஊகான்ல கொரோனான்னு ஒண்ணு வச்சான். ஊகானுக்கு உசிலம்பட்டிக்கு என்ன சார் தொடர்பு இருக்கு? அவன் மூஞ்சியும் முகரையும் நம்ம இருக்கிறோம். அவன் விட்ட மூச்சு காத்து இங்க வந்து அடிக்குது நம்ம. அப்ப how this globe has shrunk as a small village, small unit, right? ரஷ்யாவுல இடிச்சுச்சுன்னா செக்கானோட சத்தம் கேக்குது. அந்த அளவுக்கு this globe has become a very smaller unit, the smallest unit. அப்ப we aim at global peace. நம்ம aim வந்து it should not be confined to our home, not to our society, not to our country, but to the globe, but to this universe. Okay, next, blooming global peace. Aim of higher education should start at home, and it's up to where it should start. It should start at home. It should start at home only. Charity begins at home only.
Okay, so without leaving your home alone, you cannot serve to the whole community. So it should start at home, further extended to our society. From home, it should be extended, not to move. It should be extended, annexing society. Okay, it should be extended to our society for the well-being of our fellow people. See, it is not that we alone should live. No, I should live, and my fellow people also should live. Okay, then it should be expanded to our country for patriotism to lead a respectful life. Live in our country is independent, then only we can have a respectful life. Okay, so it should be expanded to our country for patriotism to lead a respectful life. Attached to the globe so that our posterity will have a peaceful life. Not only us, posterity, நம்முடைய இளைய சமுதாயம். இனி வரக்கூடிய சமுதாயம், வரக்கூடிய இன்னும் எத்தனையோ ஆண்டுகள் கல்யாணம் 1000 காலத்து பயிர், கல்யாணம் கிடையாது. இந்த உலகம் 1000 காலத்து பயிர். இந்த உலகமானது 1000 காலத்து பயிர். நான் அடுத்த வருஷம் போனா இன்னொரு 1000 காலத்து பயிர். அப்படியே அது போய்கிட்டே இருக்கணும். அப்படியே என்ன செய்யணும்? This world should be preserved. This world should be preserved. Okay, for that the ultimate aim of higher education should be the global peace. உயர்கல்வி என்பது உயர்ந்த கல்வியாக ஆக வேண்டுமே ஆனால் அது உலக அமைதியை நோக்கியதாக இருக்க வேண்டும். உலக அமைதிக்கு என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டுமோ அனைத்தையும் இந்த உயர்கல்வி செய்ய வேண்டும். காலேஜில் சொல்லிக் கொடுக்கறதுனால இது உயர்கல்வி ஆயிராது. The motto and the aim of education should be higher, highest, higher than the highest. The aim should be like that. Then only this higher education will create an ideal society for global peace. Thank you very much for your attention.